Donald Trump heeft zojuist het meest aggressive handelsultimatum in de geschiedenis van de relatie tussen de Verenigde Staten en Canada uitgevaardigd. Geen waarschuwing, geen onderhandelingssignal, in ultimatum. In zittend Amerikaans president kijkt naar het naar den zij tegen in van de oudste bondgenoten van het land, de nati die de langste vreedzame grens ter wereld deelt, schikt jij of zij economisch vernietiging onder ogen. Mark Carney, de kursvers premier van Canada, in man die central banken door twee van de ergste financiële crisis van de modern tijd heeft geludst, nipperde niet met zijn ogen. Geen second. Wat er gebeurt in de 72-jaar die volgden op dat ultimatum, zou elke Amerikaan moeten verontrusten die geloofd in constitutioneel bestie, economisch stabiliteit en de rechtsregels van verdedigen. De gaat niet alleen over tarieven. De gaat over de vraag op de Verenigde Staten van Amerika nog steeds menin wat zij ondertekenen. De gaat over de vraag of een zittend president in handelsovereenkomst waarover hij persoonlijk heeft onderhandeld en waarmee hij heeft gepronkt, zonder enige consequentie kan bescheuren. Wanneer de leider van een G7 land publiekelijk verklaart dat de oud relatief orbit is, weet jij dat de aards tektonisch is verschoven. Klik en nieuw op diabonin op, want jij wilt niets missen van de verslagering die ik over dit verhaal uitbreng. Dit is paar het begin. Dus, wat veroorzaakt deze buitengewoon confrontatie? Op 24 februari 2026 plaatste Donald Trump ongeveer 6:15 uur resachtens in bericht op Truth Social. Geen persbriefing Jepland, geen gevenseerd kennisgeving een het zo'n res, geen overleg met de handelsvertegenwoordiger van de Verenigde Staten, gewoon in bericht op social media, verzonden voordat het official Washington zelfs maar hun eerst kop koffie had ingeschonken, waarin wordt verklaard dat Canada maken zou krijgen met een tarief van 35% op algoderen. Niet de 25% die in Vugand weekend was jeopard, maar 35% effectief binnen 14 dagen, tenzij Ottawa instemd met in licht van. We worden die bronnen dit bij de onderhandelingen omschreven als opzettelijk maximalistisch en ontwerpen omt vernederen. Dit is niet zomaar in politiek controverse. Dit is een constitutioneel en economisch crisis die zich in real-time ontvouwt. Geloof me, wanneer in premier van Canada reageert zoals Mark Carney reageert, weet jij dat zojuist iets enorms is ontploft in de Noord-Amerikaans economisch orde. Hier is het volledig beeld van wat zich heeft afgespeeld. De spanningen tussen Washington en Ottawa lopen op sinds December 2025, aangewakkerd door Trumps herhaald suggesties dat Canada zou moeten overwegen de 51-staat van de Verenigde Staten te worden, uitspreken die Canadies functionarissen aanvankelijk als hyperbol beschouwden. Maar die steeds alarmerende werden toen het team van Trump Canadies diplomaten prive begon onder druk te zetten omt stoppen met het publiekelijk afwitsen van het idee. Mediabronnen die bekend zijn met die gesprekken omschreven de sfeer in het diplomatiek achterkanaal tegen medio Januari al snel verslechtend. Als escaleerd op 17 februari 2026, toen in senior economisch advisor van het Withuis in off-the-record briefing gaf een in groep journalisten uit Washington, waarin de contouren van de nieuwe tariefstrategie en bot bewoordingen werden beschreven. Volgens berichtgeving van de Globe en Mail en de Washington Post maakte die briefing duidelijk dat de regering Trump de Canadies weerstand tegen de soevereiniteitsboodschap beschouwd als in politiek provocatie die economisch bestraffing verist. De uitgelekte samenvatting van die briefing circuleert binnen 48 uur onder de parlementaire staf in Ottawa en bevat taal die bronnen als approvend omschreven. De ging niet over handelstekorten, het ging over onderwerping. De regering Carney herkent het onmiddellijk. Hier wordt het parect serious. Toen het economisch team van Carney de uitgelekte samenvatting op 19 februari bekeek, belegden ze wat meerdere bronnen omschreven als in woorgeen sessie van business in de kelder van het Langevin-blok, het gebouw naast het lagerhuis waar het kantoor van de premier is gevestigd. De deelnemers waren onder meer de Canadies minister van Financiën, de gouverneur van de Bank of Canada, senior handelsadvisors van Global Affairs Canada
in ontwikkeling die veel aandacht trok in Ottawa, twee vermelig hoog functionarissen van het International Monetaire Fonds die naast Carney hadden gewerkt tijdens zijn Amsterdam Beach de Bank of England. Dit was geen reactive scramble, dit was een voorbereid reactieapparaat dat een noodplan activeerde dat blijkbaar al weken in ontwikkeling was. Dit is wat bronnen zeggen dat er daarna gebeurde. Op de ochtend van 24 februari, enkele minuten nadat het Truth Social bericht van Trump verscheen, belde de stafchef van Carney de premier, die al Walker was. Volgens in aanwezig regeringsfunctionaris armschrift het bericht als in liggen met wat we hadden verwacht. Carney riep binnen het uur in kabinetsvergadering bijeen. De groep was het eroverens dat de reactie een drie criteria moest voldoen, het moest onmiddellijk zien, het moest economisch geloofwaardig zien en het moest de wereld, niet alleen Washington, signaleren dat Canada niet alleen verdediging speelt. Ondertussen meldde Reuters om 7:45 uur diezelfde ochtend dat Canadese handelsadvocaten al waren begonnen met het opstellen van formeel klachten bij het USMCA-panel voor geschillenbeslechting. Om 9 uur had de Canadese ambassade in Washington contact opgenomen met de kantoren van 22 Amerikaanse senatoren die staten vertegenwoordigen met aanzienlijk handelsblootstelling in Canada, waaronder Michigan, Minnesota, Montana en Ohio, om hun staf te brieven over de potentieel economisch impact voordat Carney zijn public verklaring aflegde. Bronnen op Capitol Hill bevestigden dat die oproepen werden ontvangen, verschillend omschreven briefings als buitengewoon gedetailleerd en professioneel geworden. En nu wordt de situatie absoluut explosief. Om 11 uur Eastern Time op 24 februari verscheen Mark Carney voor de cameras bij Rideau Cottage in Ottawa. Geen artikel, geen voorbereid tekst zichtbaar, in man actor in podium met de kanter, zoals in waarnemen het uitdrukt, van iemand die op precies dit moment had gewacht. Carney begon zijn verklaring zonder inleiding. Zijn stem was beheerst, zijn cadence was dull bewust. De Verenigde Staten hebben in ultimatum uitgevaardigd, zei Carney. Wij accepteren geen ultimatums. Canada is geen vezelstaat. Wij zijn in zoever een nati instinctend lid van de NAVO, in verdragspartner en de grootste handelsrelatie die dit land ooit heeft gehad. De pasgalerig in Ottawa viel stil. Vanaf vandaag vervolgt die Carney start Canada in volledig herziening van al exportvergunningen voor kritiek mineralen die bestemd zijn voor de Verenigde Staten, waaronder kobalt, lithium en zeldzaam aardmetalen die essentieel zijn voor de Amerikaanse defensieindustrie. We kondigen ook onmiddellijk weddenkrij tarieven van 35% een op al Amerikaans consumenten goederen. En we dan formeel in beroep op hoofdstuk 31 van de USMCA-overeenkomst om de juridische basis van deze tarieven een te vechten voor in international geschillenpanel. Verslagers lunden naar voren. Verschillend Canadese functionarissen die achter Carney stonden, wisselden blikken uit. De Verenigde Staten zullen merken, voig de Carney eraan toe, waarbij het precies 3 seconden pauzeert, dat het bedreigen van Canada consequenties heeft. Die zin dat Canada consequenties heeft, stuurt binnen enkele minuten shockgolven door Washington. Het bericht verspreidt zich onmiddellijk op financieel terminals. Amerikaans autofabrikanten, wiens toeleveringssketens Canadees onderdelen virussen, zeggen hun aandelen coercen in het eerste de verklaring met 3,7% dalen. Energieaandelen in het Midwesten begonnen weg te zakken. De S&P 500 daalde rond de middag met 94 punten. Abonneer je onmiddellijk als je dat nog niet hebt gedaan, dies inhoud vindt je nergens anders. Dit is niet de eerste keer dat in Amerikaans president zijn economisch hand overspeeld bij belangrijk bongenuity en de gevolgen daarvan onderwijnt. Denk terugeen de handelsgeschillen van Ronald Reagan met Japan in de Jaren-tactiek. Het opleggen van tarieven op halfgeleiders leidde tot gecoördineerd verdeling en dwang uiteindelijk tot in akkoord op Amerikaans verwoorden, par ene ernstig scheiding de relatie. Reagan begreep uiteindelijk dat economisch bondgenoten geen onderdelen zijn. Het geschil eindigde met diplomatie, niet met overheersing. Dan waren de staltarieven van George W. Bush in 2002.
Bush legde breed tariven op een geimporteerd stijl, in de overtuiging dat het Amerikaans benen in de industrie zu beschermen in swing states in de aanloop naar de tussentijdsverkiezingen. De Europese Unie, Canada en Japan dreigden onmiddellijk met vergelding steven op politiek gericht Amerikaans exportproducten, sinaasappelsap uit Florida, steel uit Michigan, Californisch widgen. Binnen 19 maanden trok Bush de tarieven voldig in. De Wereldhandelsorganisatie deed in uitspraak tegen de Verenigde Staten. De les was ondubbelzinnig. Het belangrijkste verschil hier, Trump heeft deze maatregelen en niet opgelegd als een instrument voor handelsbeleid, maar als een politiek dwangmiddel in relatie die wordt beheerst door een verdrag waarover hij persoonlijk heeft onderhandeld. De USMCA, die Trump in January 2020 met veel bommerie ondertekende en herhaaldelijk aanhaalt als de best handelsdeal in de geschiedenis, bevat specifiek procedureel vereisten voor tarifaanpassingen. Meerdere juridische experts hebben gezegd dat Trumps actie op 24 februari die vereisten rechtsstreeks ligt te schenden. Jonathan Fried, voormalig Canadees ambassador bij de Wereldhandelsorganisatie en de OESO, vertelde Global News dat dit een buitengewoon situatie is, omdat in ondertekenen van een verdrag in beroep door het opnieuw tarief beweegdheden die door het verdrag expliciet worden beperkt. Hij merkte erop dat de beslissing van Canada om hoofdstuk 31 in T. Ropen Prices was afgestemd om die juridisch kwestie voor in international orgaan T. brengen waar de Amerikaans binnenlandse politiek geen gewicht heeft. Gar nergens heen het meest explosive deal continue. En dit is wat elke Amerikaan die situatie volt, zo moten alarmeren. Het ultimatum van Trump heeft niet alleen in handelsrelatie beschädigt, het heeft mogelijk in juridisch mechanism geactiveerd dat toekomstige Amerikaans regeringen zo kunnen binden op manieren die nog niet voldig zijn berekend. International handelsgeschillenpanels werken, eenmaal in Juro Epen, volgens tijdslingen en regels die geen enkele president, Democrat of Republican, simpelweg kan negeren met in bericht op social media. Canada weet dit. Carney's team weet dit. De vraag is of iemand in de West Wing het begreep voor 24 februari. Dit plaatst de regering Trump in bijna onmogelijk positie. Einde een kan betekent en inbinden, de tarieven intrekken of instemmen met onderhandelingen, publiekelijk erkennen dat het ultimatum is mislukt. Dat ondermijnt de kernboodschap van economisch krak die een de achterbaan van Trump is verkocht. Einde ander kan betekent doorgaan met de tarieven van 35% het in gang zetten van in keten van gevolgen die volgens media analysen potential contraproductief zijn, Canadees vergelding stereven op Amerikaans consumentengo edren, Canadees beperkingen op de export van kritiek mineralen die essential zijn voor de Amerikaans defensie en technology sector. Formeel juridisch uitdagingen voor in international panel die 12 tot 18 maanden in beslag kunnen nemen en in dramatisch remand. Effect op investeringen in Amerikaans industrie die afhankelijk zijn van integratie van de toa leveringsketen met Canada. Hij is geen eenvoudig uitweg. En hier zit het lastig deal, hij is geen geloofwaardig verdediging. Ofwel het team van Trump heeft verzuimd de reactie van Canada te modelleren, wat in schokken feilen is van de basisanalyse van het buitenlands beleid, of ze hebben het gemodelleerd, begrepen en zijn toch doorgaan, wat nog verontrustendere vragen oproept over hoe ze denken dat het eindspel eruziert. Juridisch en politiek analysen noemen dit een keerpunt in de Noord-Amerikaans betrekkingen. Ian Lee, hoogleraar bedrijfskunde aan de Sprott School of Business van de Carleton University, vertelde aan CBC dat wat opmerkelijk is aan Carney's reactie, is dat het economisch vergelding operationaliseerd met in snelheid en verfijning waarop Washington duidelijk niet had gerekend. Het legde uit dat het inroepen van de herziening van de export van kritiek mineralen de zet was die de hele vergelijking veranderde, omdat het Amerikaans defensiebedrijven en niet alleen autofabrikanten in de positie bracht han afgevaardigden in het zo'n rest moten bellen. Zelf stemmen een de Amerikaans politiek rechterkant hebben de ernst van de situatie erkend. De redactie van de Wall Street Journal, die historisch gezien sympathiek stond tegenover Trumps agenda van economisch nationalisme,
Publiceerd op de Octen van 25 februari in stuk waarin de riscality word omschreven als in zelf toegebracht wand hien waarin de vraag word gesteld of de reggering wel in duurderlijk theory had overhoud it eindigt. Laten we duizend kijken wat dit feitelijk zou kunnen betekenen. Ten eerste onmiddellijk economisch impact. Amerikaans consumenten zullen de effecten van de Canadese vergeldingsterieven binnen 30 tot 60 dagen beginnen te voelen. Canada is de grootste buitenlandse van consumentengoederen en het Amerikaans Midwesten, waarin de timmerhout, zowel, steel en energie. Canadese functionarissen hebben bevestigd dat de licht met weddenkrich-tarieven is Antwerpen om producten te treffen die worden geproduceerd en verkocht in staten die Trump in 2024 steunden, waarin de Pennsylvania, Michigan, Ohio en Wisconsin. Dit is economisch verdeling met chirurgisch politiek precisie. Ten tweede blootstelling van defensie en technology. Canada is in hoefleverantie van kobalt en lithium, beide crucial voor de productie van batterijen voor elektrisch voertuigen en voor componenten die worden gebruikt in Amerikaans militair systemen. Informeel exportbeoordeling van die mineralen, nog voordat vergunningen daadwerkelijk worden ingetrokken, creëert onzekerheid die defensiebedrijven niet kunnen negeren. Lockheed Martin, Northrop Grumman en Raytheon zijn allemaal afhankelijk van de toeleveringsketten van mineralen uit Canada. Medewerkers van het zo'n res van beide partijen bevestigden op 25 februari een Politico dat lobbygroepen uit de defensie-industrieel contact hadden opgenomen met de commissies voor de strijdkrachten. Ten derde het verdrags precedent. Als het USMCA de Schillenpanel tegen de Verenigde Staten beslist, en meerder diskundigen op het gebied van handelsrecht schatten dat resultaat in als het meest waarschijnlijke resultaat gezien de procedureel vereisten die Trump aanzeilt, creëert dit een bindend juridisch precedent dat de Amerikaans tarief beweegdheid onder de bestand overeenkomst beperkt. Dat betekent dat in toekomstige reggering die de USMCA probeert te gebruiken als in kader voor een stabiel handelsbeleid, zal opereren in een juridisch omgeving die door dit incident is beschadigd. Dit gaat niet alleen over Trump, het gaat over wat daarna komt. Maar afgezien van de onmiddellijk economische en juridisch nasleep, gaat dit eigenlijk over iets fundamentalers. Het gaat erom of de Amerikaans reggering haar verdragsverplichtingen nakomt. De USMCA wordt geratificeerd door het zo'n res. Het wordt bij wet ondertekend. Het draagt het volledig gewicht van de Amerikaans wettelijk verplichting. Wanneer in president handelt op manieren waarvan juridische experts zeggen dat ze in strijd zijn met de specifieke bepalingen van dat verdrag, heeft dat niet alleen gevolgen voor in handelsrelatie, het stuurt een signaal naar elke nation die ooit in overeenkomst met de Verenigde Staten heeft ondertekend over wat die overeenkomsten feitelijk woord zijn. Dit veroorzaakt oprecht verontrusting binnendelen van het Republikeins establishment op het gebied van buitenlands beleid. Berichten van meerdere bronnen op de Hill duurden erop dat op 25 februari in sessie acte gesloten duren wordt gehouden in de Senaatscommissie voor Handel, bijwoon door zowel Republikeins als democratisch leden, waarin hooghandelsfunctionarissen scherp vragen kregen over de juridisch rationale van de reggering voor de tarieven. Bronnen die bekend zijn met die sessie omschreven de sfeer als gespannen en de antwoorden als onbevredigend. Ondertussen zijn Amerikaans producten en landbouwgroepen diep verdeeld. Sommigen hebben de tariefstrategie voorzichtig gestuurd. Anderen, waarin de het American Farm Bureau, dat de belangen behartig van boeren in het hele agrarisch Midwesten, brachten op 24 februari in verklaring uit waarin ze hun ernstige bezorgdheid uitspreken over Canadese vergeldingsmaatregelen die de Amerikaans export van graan en veezoden kunnen treffen. Canada is de op in een grootste markt voor Amerikaans landbouwproducten. De verklaring van het Farm Bureau gebruikte na het wordt ramp, het gebruikte het wordt alarmerend. In Washington luistert iedereen in beide partijen wanneer het Farm Bureau alarmerend zegt. Blij me, wat en nu komt, zal je kijkop die situatie voldig veranderen. Dit is wat het nog buitengewoon maakt.
Trump's reactie op de verklaring van Carney kwam om 1517 Europe 24 Februari in bericht op Truth Social waarin hij de reactie van Carney in zwak en zielig stond de van in man die voor 2 weken was gekozen en denkt dat hij verstand heeft van economy. Trump beweerd dat Carney bluffed. Hij hield vol dat Canada binnen 72 uur weer een tafel zou zitten. Hij viel de Canadese media een omdat ze, in zijn woorden, de vernietiging van hun eigen land werden. Carney's kantoor gaf verder geen public verklaring af als reactie. Dat hoefden ze ook niet te doen. De markten hadden het argument al voor hen gevoerd. Juridisch experts wezen onmiddellijk op het probleem met Trumps catering. Wanneer je publiek reactie op in geloofwaardig economisch en juridisch te genzet is OMD's als bluff aft dan en de boodschappen een te valen in plaats van op de inhoud in te gaan, heb je het argument na het beantwoord, je hebt bevestigd dat je er geen antwoord op hebt. De gaat veel verder dan in handelsgeschil. Het gaat erom of het constitutioneel kader dat international verdragsverplichtingen beheerst, nog steeds functioneert als in kennisvol beperking op het handelen van de uitvoerend markt. Als in president eenzijdig in handelsverdrag kan verseren dat hij persoonlijk heeft ondertekend, waarbij hij het zo'n rest passeert, de USTR passeert en het juridisch kader passeert dat het verdrag zelf specificeert, dan gaat de vraag niet langer over Canada. De vraag wordt dan wat in Amerikaans verdragsverbintenis in de toekomst nog betekent. Als er geen consequenties zijn voor deze actie, als de tarieven doorgaan, als de juridische uitdaging wordt genegeerd, als het zo'n rest niet ingrijpt, geeft dit een signaal aan elke nati met in handels- of veiligheidsverdrag met de Verenigde Staten dat Amerikaans toezeggingen afhankelijk zijn van de stemming van wie op een bepaald moment de president is. Dat is geen handelsbeleid, dat is het een van de Amerikaans geloofwaardigheid als verdragspartner. Als dit je verbijt, klik dan en nieuw op de lightknop. Dit is de situatie op dit moment. Canada heeft informeel juridisch uitdaging ingredient onder de USMCA. Exportvergunningen voor kritiek mineralen worden herzien. Wedekridge tarieven van 35% op Amerikaans consumentengo zijn van kracht. Het geschillenpanelproces van de USMCA heeft in verplichte overlegperiode van 30 dagen voordat formeel huizittingen beginnen, wat betekent dat in uitspraak op zijn vroegst medio voorjaar wordt verwacht. Republikeinen in het zo'n res in staten met in aanzienlijk handelsblootstelling aan Canada onderhandelen in stilte met de staf van het withuis over de vraag of het tariefniveau kan worden verlaagd voordat de scheidpolitiek omkeerbaar wordt. Mark Carney heeft voor 3 maart in toespraak gepland voor het Canadees parlement, waarin bronnen zeggen dat hij aanvullend maatregelen zal aankondigen. De Europese Unie heeft haar solidariteit uitgesproken met de juridisch positief aan Canada. Japan en Zuid-Korea, die beide handelskaders hebben met de Verenigde Staten die bepalingen bevatten die vergelijkbaar zijn met die welke in de USMCA een de oord zijn, volgen die zaak op de voet. Houd 3 maart scherp in de gaten. Houd scherp in de gaten wat er gebeurt in de wandelgangen van de Senaatscommissie voor Handel en houd de herziening van de export van kritiek mineralen scherp in de gaten, want als Canada overgaat van in herziening naar het daadwerkelijk intrekken van begunningen, zal de reactie van de defensieindustrie snel zijn en zal dies Capitol Hill met kracht bereiken. Dit is houtezeken en nieuw voorstaan, de president van de Verenigde Staten heeft een ultimatum uitgevaardigd aan Canada. Canada heeft in tegenzet gedaan die sneller, juridisch verfijnder en economisch nauwkeuriger was dan wij dan oké in de regering Trump ligt te hebben voorzien. De economisch gevolgen zijn al zichtbaar in de Amerikaans markten. De juridisch gevolgen ontvouwen zich in real time. En de institutioneel gevolgen voor de geloofwaardigheid van Amerikaans verdragen, voor de integriteit van het USMCA kader, voor de relatie tussen uitvoerend actie en het toezicht van het zo'n res op handel, kunnen wel eens de meest blijven shade van allemaal zien. Dit is niet zomaar een nieuwscyclus. Dit is een constitutioneel en economische freakening die zich in real time afspeelt. Wat er in de komende 30 tot 60 dagen gebeurt,
kan bepalen of de relatie tussen de Verenigde Staten en Canada kan worden hersteld voordat deze de Noord-Amerikaans handels en veiligheidsarchitectuur fundamenteel verandert. Het precedent dat nu wordt geschapen over de vraag of in president ongestraft zijn eigen verdrag kan verscheuren, zal langer meegaan dan deze regering, ongeacht wat daarna gebeurt. Het bewijslijkt toe. De juridische uitdaging is ingedient. De vergeldingsmaatregelen zijn van kracht. Nu wapten WAF of verenwording in Washington nog enig gewicht in de schaal legt. De belangen zijn nog nooit zo groot geweest. De juridische blootstelling is nog nooit zo duidelijk geweest. En de gevolgen van in verkeerd in chatting zijn nog nooit zo direct geweest.